Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Okay, now we read the word in English, and it says, "So then, just as you received Christ as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflow with thankfulness. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. And in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. In Him you were also circumcised without circumcision, not performed by human hands. Your whole self ruled by the flesh was put off when you were circumcised by Christ, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through your faith in the working of God, who raised Him from the dead. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us of all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He was taken it away, nailing it to the cross, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross." This is the word of God. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. You might be seated. Buenos días a cada uno en el nombre de Jesús. Good morning, everybody, in the name of Christ. Hemos estado estudiando la carta a Colosenses, We have been studying the letter of Colossians, una carta a una iglesia pequeña a letter for a small church entre dos ciudades grandes. between two big cities. Se parece un poco a Austin, It's kind of like Austin, entre Houston y Dallas. between Houston and Dallas. Pero Dios nos manda una carta hoy a nosotros. But God sends a letter to us today. Colosenses tenía una iglesia que nunca había visitado Pablo. Colossians had a church that Paul had never visited before. Y uno de ellos, llamado Epafras, visita a Pablo. And one of them, named Epaphras, I don't know how to say in English, visited Paul. Y le explica cómo están las cosas en Colosas. And he explains how everything's going on in Colossians. Y Pablo está en la cárcel. And Paul is in jail. Hoy estamos aquí muy cómodos. Today we are very comfortable. Pablo estaba en la cárcel.
When Paul was in jail, cuando escribió esta carta, whenever he was writing these letters, puso cosas muy importantes. he put very important things. Por eso hemos dedicado una serie a Colosenses. That's why we have dedicated this time and series for Colossians. Puntos importantes para nuestra vida. Very important points to our lives. Hoy vamos a hablar de estar completos en Cristo. Today we're going to talk about being whole in Christ. Pablo empieza diciendo, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Paul said, I want you to know how hard I am. Oh, sorry. So then, just as received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Pablo está dándonos como una segunda lección. Pregunto algo, ¿cuántos de ustedes conocen a Jesús? Paul is giving us a lesson, and today I want to ask, how many of you guys know Christ? ¿Cuántos conocen a Jesús? How many of you know Jesus? ¿Estamos bien? Demos un aplauso a Jesús. Pero ahora Pablo nos empieza a dar la primera lección de la manera que recibieron a Cristo, vivan ahora en Él. But Paul is giving us a lesson that just like you received Christ, live like Him. Y en la versión antigua dice que de la manera que lo recibieron, caminen en Él. And in the other version it says, in the way that you live, you walk with Him. Quiero que pienses en caminar como empezaste un día. I want you to think of walking like you started walking one day. ¿Ves a los bebés cómo les cuesta empezar a caminar? You see how hard it is for babies to start walking? Como más o menos como al año y medio de vida pueden caminar. Around 1 year and a half, they start walking. A veces conocemos al Señor y no sabemos caminar. Sometimes we know the Lord, but we don't know how to walk. Y quiero explicarte que para caminar se usan 100 músculos y 200 ligamentos. I want to explain to you that to walk you need 7 muscles and 100 ligaments. No es nada fácil caminar. It's not easy to walk. Es un milagro que caminemos. It's a miracle to walk. Y de igual forma necesitamos a veces volver a aprender a caminar. And in that same way, sometimes we have to relearn how to walk. Cuando llegamos al Señor tenemos que salir de no saber caminar a aprender a caminar. Whenever we know Christ, we have to learn how to, coming from not knowing how to walk to be able to walk. Por eso estamos en la iglesia. That's why we are in church. La iglesia es un gimnasio, The church is like a gym, pero un gimnasio de fisioterapia. but a physiotherapy gym. Algunos venimos con muletas, Some of us come with crutches. otros en silla de ruedas, Some of us come in wheelchairs. otros en camilla Some of us come in a bed, in a hospital bed. y otros vienen muertos. And some of us just come without life. Pero todo el que entra en la iglesia But everybody that comes to church, recibe un milagro. they receive a miracle. Amén. Amen. Dale un aplauso al Señor. Para explicarle esto a los colosenses, Pablo les da 2 mandatos. To explain this to the people of Colossians, God gives 2 mandates. Me gusta porque Colosenses es una carta que da un tratamiento. I like Colossians because this is a letter that gives a treatment. Cuando Pablo escribió la carta desde la cárcel, estaba rodeado de amigos. When Paul wrote the letter from jail, he was surrounded by friends. Y uno de sus amigos era Lucas, que era médico y que le gustaba que la gente se curara. One of his friends was Luke, and he was a medic, which he liked for his friends to be healed. Así que hoy quiero que veas que la carta tiene un tratamiento para tu condición personal. So now I want you to see that this letter has a treatment for your personal condition. 2 elementos, arraíguense y sobre edificar. 2 elements. It's to be rooted and to rebuild. Quiero decirte que los colosenses eran expertos en la siembra de la uva, de las viñas. I want to point out that the people from Colossians, they were experts in growing vineyards. Todos los niños, los jóvenes, los adultos sabían cómo crecían las viñas. All the little kids, adults, everybody knew how these crops were grown. ¿Cuáles eran los cuidados de las viñas? How to take care of it and maintain it. Me recuerdo cuando estuvimos en California, I remember whenever we were in California, yo nunca había visto una viña. I had never seen a vineyard.
Mi primer trabajo fue en las viñas, My first work was working en Estados Unidos, in the United States con Vero. with Vero, Pastor Vero. Y nos dijeron cómo podar la viña. And they showed us how to treat and how to maintain vineyards. Y empezamos a trabajar una línea, así como miras una línea de esas, And then we learned how to create a line just like this line here con unas tijeras. with scissors. Íbamos con Vero arreglando la viña. And we were over there just treating the crops. Una hora después vino el experto en viñas. 1 hour later, the expert came. ¿Quién trabajó esta viña? He asked, who made this? Nosotros. Well, we did. No saben nada de viñas. You guys know nothing about this. La están destruyendo. You're destroying it. No sabíamos de viña. We did not know about this. Pero los colosenses eran expertos en viñas. But people from Colossians, they were experts in doing this. Y la viña es muy importante And by the way, is it vineyards or vineyards? Vineyards. Vineyards, okay, good to know. They were experts in doing this. porque era el trabajo de todo Colosas. Because this was the work of everybody in the city. Y Pablo les dice, la raíz es lo importante. And Paul says the root is what's important. Sabes que la raíz de la viña es diferente a otras raíces. Did you know that the roots of vineyards are different from every other? Tiene una raíz central profunda It has a central root that's very deep. con la que se sostiene. It's the one that holds it. Cuando viene el viento, la raíz lo sostiene. Whenever wind comes, the root holds it. Cuando hay lluvias laterales, la raíz lo sostiene. Whenever there's horizontal rain, the root holds it. Pero tiene raíces laterales But it also has horizontal roots, con las que se alimenta the one that it feeds with, y da fruto. and then it gives fruit. Dos raíces. Two types of roots. Pablo les dice, echen raíces en Cristo. Paul says, be rooted in Christ. Cristo es como la tierra Christ is like the soil, y quiere que echemos raíces. and He wants you to be rooted. El segundo mandato que les da es edifiquen. The second mandate is to build and rebuild. Habían hermosos edificios en Colosas. There were beautiful buildings in Colossians. Los griegos construían de una manera muy especial. The Greek built in a very special form. Pero quiero que te fijes en un detalle. But I want you to see one detail. Esas construcciones estaban sobre una base. These constructions were on a foundation. Y Pablo no da importancia a lo que hagamos, And Paul does not give importance in what we do, sino sobre qué lo hagamos. but on what we build on. Dice, edifiquen He says to build en Cristo. in Christ. La base The base. es lo importante. It's what's important. Pero quiero que veas esas piedras también. But I want you to see these rocks as well. No están todas bien unas con otras. They're not together one with the other. Y quiero que le regales una sonrisa al hermano que tienes al lado. I want you to smile at the person next to you. Regálale una sonrisa. No son perfectas las piedras. The rocks, these stones are not perfect. No somos perfectos los hermanos. We're not perfect, my brothers and sisters. Pero el Señor quiere que edifiquemos juntos. But God wants us to build together. Hispanos y americanos, Hispanics and Americans, afroamericanos, asiáticos, Afro-Americans, Asians, construyan juntos. build together. No es fácil, It's not easy, pero es una construcción. but it's a building. Hacia abajo en Cristo, From the bottom with Christ, hacia el lado con la iglesia. with the side on the sides with the church. Ya nos están dando un tratamiento. This is giving us a treatment. Amén. Amen. Dale un aplauso al Señor. Pero para que nos den un tratamiento, nos tienen que explicar de qué estamos enfermos. But to give us a treatment, first they have to diagnose what we are sick with. No nos gusta escuchar de qué estamos enfermos. We don't like to know what we're sick with. Hacemos exámenes de laboratorio, We do laboratory exams. nunca los vamos a recoger. We never go pick it up. No regresamos al médico. We never go back. Me va a quitar la soda, He's gonna take out the soda, las hamburguesas, the hamburgers, la pizza. pizza. No me gusta el tratamiento. I don't like that kind of treatment. Pero Dios está viendo que estemos sanos. But God Amén. is looking that we are healthy. Vamos a ver qué es lo que nos dice la carta. We're gonna see what this letter tells us. Dos advertencias. 2 warnings. Abre los ojos. Open your eyes. Dos advertencias. 2 warnings. Tradiciones del mundo, Human traditions, filosofías. deceptive philosophy. Atención. Be warned.
Cuando hablo de la tradición del mundo, Whenever I talk about the tradition of the world, hablo de lo que el mundo dice que tú necesitas I'm talking about human tradition that tells you what you need para ser feliz. to be happy. Le doy importancia en este momento a la moda, por ejemplo. I give importance to the style nowadays, as an example. Es tan fuerte su poder It's so strong, the power, que hay frases como estas: el oro puede hacer mucho, pero la belleza mucho más. that's why there's phrases like this that say gold can do a lot, but beauty more. Parece que la belleza se ha vuelto como más importante que cualquier otra cosa para la mujer. It seems like beauty has become more important to women than anything else. Pero no es algo que el Señor quiera que sea lo más importante para ti. But it's not something that God wants to be the most important for you. Es bueno que nuestras amigas y hermanas hoy hayan venido hermosas, It's okay that our sisters and friends have come put together today, pero no es lo más importante. but it's not the most important thing. Amén. Amen. A veces a los hombres nos confunde el mundo también. Sometimes us men, the world also gets confused. El hombre de éxito en los comerciales y en la televisión The successful man in commercials and on TV, siempre tiene muchas mujeres al lado. they always have a bunch of women next to them. Yo me pregunto cómo paga para todas esas mujeres. I wonder, how does he pay? What does he do to get those women? Una quiere maquillaje, One wants makeup, la otra quiere zapatos, another one wants shoes, la otra quiere viajes, another one wants trips. pero ese hombre se ve muy feliz But that man looks very happy. cuando realmente está en un infierno. When in reality, he's just going through a lot. El otro está feliz con sus amigos. The other one's happy with his friends. Siempre hay cerveza, cigarro y felicidad. There's always alcohol, smoking, and that they find that as happiness. Pero cuando yo estaba en el hospital trabajando, But whenever I was in the hospital working, el 80% de los accidentes 80% of the accidents que llegaban en la noche that came at night, eran de hombres borrachos, it was of men that had been drunk, con trauma, con lesiones. with trauma and with different type of lesions. Y uno de ellos me dijo: And one of them told me, tómale fotos a mis amigos take pictures of my friends con la nariz rota, with a broken nose, la cabeza golpeada, with a hit on the head, fracturas de mano, with a broken hand. y las quiero poner en la próxima fiesta que tomemos, And I want to put it on the next party that we hold, como advertencia. just as a warning. El mundo nos confunde. The world confuses us. Confundió a los colosenses, It confuses Colossians. nos puede confundir a nosotros. It can confuse us nowadays. Hay frases como estas que pueden ser atractivas. No pienses en las reglas, si te gusta, hazlo. There's phrases like this that say, don't think about the rules, if you like it, do it. Es fácil decirlo, It's easy to say it, pero a veces las consecuencias son diferentes. but sometimes the consequences are different. Cosas que se han quedado en nuestra cabeza. Things that have stayed in our head. Cada cultura hemos sido contagiados por costumbres. Each culture has been influenced by different methods, by different things, customs. Y las costumbres se pueden volver creencias, y Pablo dice: cuidado con las filosofías. Cuando lo que crees se vuelve una creencia, es una filosofía. And Paul says, be careful with the customs, because whenever you start believing it, then it becomes a philosophy. ¿Qué es una filosofía? Es una manera de pensar What is philosophy? Philosophy is a way of thinking que te ordena qué debes hacer that it tells you what to do para ser pleno, to be complete, generalmente lejos de Dios. generally away from God. Atención, Be careful. cuando yo veo las filosofías de hombres exitosos, Whenever I see the philosophy of successful men, solo unos ejemplos aquí arriba. these are some of the examples right here. Ellos exaltan el ateísmo, They actually worship atheism. exaltan vivir sin Dios, They encourage to live without God, pero no es cierto but that's not the truth. y tienes que estar atento. And you have to be very attentive. No todo lo que encuentres en Google Not everything that you find on Google
que dicen que es cierto, that say that it's true, es cierto. it's true. Investiga cómo es la vida de las que lo dicen. First, you have to research what are the lives of these people that are saying this. Y quiero invitarte a que no veas su vida en el momento del éxito. And I encourage you not to look at their lives whenever they're successful. Cuando escuches una filosofía, Whenever you hear a philosophy, busca el autor look for the author, y búscale cómo terminó su vida. and then look how their lives ended up. Solo, Just alone, en suicidio, and some of them take their own lives, vacíos, empty, sin amigos without friends, y sobre todo sin esperanza. and without hope. Jesús es más que una filosofía. Jesus is more than just a philosophy. Jesús es más que una costumbre de la cultura. Jesus is more than a custom of a culture. Jesús en Colosenses está tomando una nueva figura. Jesus in Colossians is taking a new shape. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. In Colossians 2:9 it says, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Eso significa de que nosotros no estamos completos. That means that we are not complete. No quiero que te veas como una persona completa. I don't want you to see yourself as a complete Cuando person. vengas a la iglesia, a veces vas a ver un espejo. Whenever you come to church, sometimes you're going to see a mirror. Y quiero que te veas incompleto. And I want you to see yourself as a whole. Necesitas que Dios te llene. You need for God to fill you. A veces los problemas nos ayudan a vernos incompletos. Sometimes problems help us see ourselves incomplete. Cuando tenemos todos los recursos, nos olvidamos de Dios. Whenever we have everything we need, we forget about God. Cuando tenemos una necesidad, nos damos cuenta que estamos incompletos. Whenever we have something that we need, then we realize that we are incomplete. Los de Colosas vivían en una ciudad bastante tranquila. And the people from Colossians, they lived in a city that was very peaceful. Cuando Pablo escribió la carta, era una ciudad bastante exitosa. Whenever Paul wrote these letters, they were a very successful city. Y creo que esta carta fue como una advertencia, And I think this letter was almost like a warning. porque 3 años después, Because 3 years later, Colosas fue destruido por un terremoto. Colossians was destroyed by an earthquake. Y entonces vieron que no estaban completos. And then they realized that they were not full, they were not complete. A veces viene un terremoto a nuestra vida, Sometimes we face earthquakes in our lives. una crisis económica, The economic crisis, COVID-19, COVID-19. la gasolina sube de precio, The gas prices go up, guerra, war. y nos dicen no están completos. And that tells us we are not complete. Pero la primera tentación But the first temptation es llenarte is to fill de lo yourself que te ofrece la cultura, of what the culture and the world offers, o la filosofía, or the philosophy, o Google, or Google, o el estudio. or study. Y Pablo dice, no te va a llenar. And Paul says you will not be fulfilled. Colosenses 2:9 dice que Él es la plenitud. Colossians 2:9 says that he is the fullness. Segundo problema, Second problem, no solo estamos vacíos. we're not just empty. Colosenses nos da otra faceta. Colossians gives us another face. Dice que nuestro vacío viene de un conflicto antiguo. It says that our emptiness comes from an old issue. Y ese conflicto fue con otros seres espirituales. And that conflict was with other spiritual beings. Los cristianos tenemos que tener en mente un mundo espiritual. Christians, we have to think of a spiritual world. Cometemos un error. We make one mistake. Creemos que este mundo, We think that this world, trabajar, to work, la salud, health, la familia, family, el éxito, success, depende de mí. it all depends on me. Y lo espiritual And the spiritual, es aparte, it's another thing. para cuando vaya a la iglesia, When I go to church, cuando lea la Biblia. whenever I read the Bible, Pablo dice un solo mundo, Paul says it's one world, un mundo a la vez. one world at the same time. Cuando trabajas, Whenever you work, estudias, you study, produces, you produce. estás en el mundo de Dios You're in the world of God, y en el mundo espiritual. in the spiritual world. Y le dice a los colosenses que están en un conflicto espiritual. And he tells the Colossians that they are in a spiritual conflict. Estamos en un conflicto espiritual. We are right now in a spiritual conflict.
Dice que Él es la cabeza de toda autoridad y poder. Colosenses 2:10. It says that He is the head of all power and fullness. Eso significa que hay otras autoridades y hay otros poderes que también están gobernando. That means that there's other authorities and other power that are governing. Quiero que solo vean las últimas noticias de este año. I want you to just take a look at the last news of this year. Hay otros poderes There's other powers que hacen que un joven entre a una escuela, that makes a kid to go to school, dispare a niños inocentes to shoot innocent kids, y después se suicide. and then to take their own life. Es algo más que la maldad It's more than just evil. que hace que una madre That makes for a mom apuñale a sus hijos, to kill their own sus kids, propios hijos, their own kids, y después se suicide. and then to take their life. Hay algo más. There's something else. Y no quiero que eso se te vuelva como, oh, qué atrasado está este cristiano. And I don't want you to think, oh, how behind is this Christian? Todavía habla de demonios. They're still talking about demons. Pero cuando tú veas la destrucción que hay, But whenever you see the destruction that there is, y me imagino que los colosenses vieron mucha destrucción, and I'm thinking that Colossians saw a lot of destruction, sepas que hay otras autoridades know that there's other authorities y otros poderes and other powers que están en conflicto. that are in conflict. Pero hay buenas noticias para nosotros. But there's good news for us. Amén. Amen. Esas autoridades participaron en nuestra caída. Those authorities, they were part of our fall. Cuando tú regresas a Génesis capítulo 3, Whenever you go back to Genesis chapter 3, solo dos personas en la tierra, only two people on earth, Adán y Eva, Adam and Eve, felices they were happy con una creación nueva para ellos. with a new creation just for them. Pero había una serpiente ahí. But there was a snake, No un animal, not an animal. un reino, It was a kingdom en contra against de los planes de Dios. the plans of God. Desde entonces Ever since, hay un reino there's a kingdom participando en nuestra caída, participating as a part of our fall, gozándose de que el ser humano se caiga, enjoying that every time a human being falls, feliz que nos destruyamos, happy that we destroy each other, que nos peleemos, that we fight with each other, que contestes mal, that you reply in a bad form, que te hagas daño, that you hurt yourself, que te olvides de Dios. that you forget about God. A veces te dice, haz este pecado. Sometimes it tells you, do this sin. Todos lo hacen. They all do it. Muchos de los que han cometido estos crímenes dice, escuché una voz en mi cabeza. A lot of the people that have done this type of crimes, they say, I hear a voice in my head. Interesante que no escuchan una voz que dice, ve a cantar a la calle, It's very interesting that they don't hear a voice that says, go worship in the street, pinta un cuadro en esta esquina, go paint a painting in this corner, ayuda a este anciano. go help this elder. La voz que escuchan siempre es destrucción. The voice they hear, it's always destruction. Hoy no le voy a dar culto a ese reino, Today I'm not going to give worship to that kingdom, pero lo tienes que tener presente. but you have to understand that it's present. Hay dos pecados en la iglesia. There's two sins in the church. Hay unos que ven al diablo en todas partes. There's one time that they see the devil in everything. Si amanecieron con dolor de cabeza, es el diablo. If they woke up with a headache, that's the devil. Si el semáforo está en rojo, es el diablo. If the light is in red, then that's the devil. Pero hay otros que no piensan en el diablo. But there's others that don't realize that there's a devil. Yo no creo en esas cosas. I don't believe in those things. No me importan esas cosas. I don't care about those things. Y hasta bromeamos de esas cosas. Even we joke about these things. Jesús no tomó en juego al diablo. Jesus did not take the devil as a joke. Cuando Jesús vio a los demonios When Jesus saw the demons molestando a las personas, bothering people, humillándolas, humiliating them, metiéndolas en el pecado, putting them in sin, Jesús fue estricto con el demonio Jesus was strict with the devil y amoroso con la persona. and loving with the person. No fue negociable con los demonios. He wasn't negotiable with the demons. Nunca negoció con un demonio, He never negotiated with the demon, pero mostró amor al pecador. but he showed love to the sinner. En ese reino estamos. In that kingdom we are. Y esta carta nos está explicando que hay dos conflictos. And this letter is telling us that there's two conflicts. Y eso nos incluye a todos los que estamos hoy aquí. And that includes everybody that's here today. El primer conflicto es que estamos dañados por el pecado.
The first conflict is that we are harmed by the sin. Todos estamos dañados. We are all hurt. El segundo conflicto es que hay un reino que nos está empujando, The second conflict is that there's a kingdom that's pushing us. apoyándote It's supporting us. para que sigas pecando. So you can keep sinning. Pero esa carta nos da solución a los dos problemas. But this letter gives us a solution to both. Y estas son las issues. buenas noticias. And this is good news. Y démosle un aplauso al Señor. Let's give God the El pecado nos separó de Dios. The sin separated us from God. La principal meta del pecado fue arrancarte de Dios. The first goal of the sin was to separate you from God. Cuando pecamos, se desató una rebelión Whenever we started sinning, there was a rebellion that para was asegurar que siguiéramos pecando. to make sure that we kept sinning. ¿Te puedes imaginar que Adán solo hubiera pecado una vez? Can you imagine if Adam only sinned once? Pero la rebelión lo hizo que se fuera cada vez peor. But to be rebellious, it made him do it more. Si tú ves las vidas, muchas veces a través del tiempo se van poniendo peor. If you see lives throughout time, sometimes they get worse. Escucha esta parte de Colosenses. Esta es una promesa. Mírala con toda atención. Listen to this part of Colossians. This is a promise, and so read it with caution. Ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo Jesús al perdonarnos todos los pecados. And it says, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all of our sins. Me gusta porque aquí no da una excusa. I like it because it doesn't give us an excuse. Él podía haber escrito, ustedes estaban muertos en sus pecados, a excepción de Epafras. He could have written that you were dead of your sins with the exception of O a excepción de Lucas. or with the exception of Luke. Ustedes estaban muertos en You were pecados. all dead in sin. Aquí no hay excepción. There's no exception. Son malas noticias. There's bad news. Pero si no conocemos a Jesús, But if we don't know Jesus Christ, estás muerto. you're dead. Hueles mal. You don't smell good. No te ves bien. You don't look good. Todo este juego que se hace en Halloween All this game that it's done in Halloween, es como una imagen de lo que no podemos sin Dios. it's like an image of what we cannot without God. Muertos Dead en pecados. in sin. Pero mira qué especial cómo lo dice. But look how special it is whenever he says it. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo Jesús al perdonarnos todos los pecados. It says, God made you alive with Christ. He forgave us all your sins. Cuando empieza la frase dice ustedes. When he starts this phrase, it says, you. Ustedes estaban muertos. You were dead. Cuando termina la frase dice perdonándonos a todos. But whenever he finishes this phrase, it says, he forgave all of us. Estaba incluyendo Pablo, Lucas, todos los que estaban con él. He was including Paul, Luke, everybody that was with him. El pastor Aaron, Frank y los ministros de alabanza, Pastor Aaron, Pastor Frank, and all the ministers of worship. todos estábamos muertos. We were all dead. Y ahora tenemos vida. And now we have life. Me perdonaron a mí mis pecados. They forgave me my sins. Se van a perdonar los tuyos. They're going to forgive your sins. Amén. Amen. La buena noticia es que el Señor tomó la delantera. The good news is that God was ahead of us. Aquí no dice que ellos hicieron nada para ganar eso. Here it says that they didn't do anything to get this. Estaban muertos They were dead, y Él les perdonó los pecados. and God forgave their sins. Él tomó la iniciativa He was ahead, y a esto le llamamos gracia. and this we call grace. Tenemos que entender la gracia. We have to understand Voy a grace. poner 3 ejemplos. I'm going to put 3 examples. Si tú trabajas de lunes a viernes, If you work from Monday to Friday, el viernes recibes tu salario. Friday you get your salary. Eso fue ganado That you earned it porque lo trabajaste. because you worked. Segundo ejemplo, si una compañera de tu trabajo Second example, if a coworker of yours terminó 25 años de trabajo finished 25 years of her life, y hacen una fiesta and they do a party, y le dan un regalo and they give her a gift,
Eso si quieres darle regalo. That's if you want to give her a gift. Puedes ir a la fiesta, You can go to the party no llevar regalo. and don't take a gift. Ella se lo merece, She deserves it. pero si quieres no lo das. But if you want, you don't have to give it. Pero la gracia es diferente. But grace is different. El ejemplo es ese vecino que tienes. The example is that neighbor that you have. Hace ruido toda la noche. It makes noise all night. Cuando tú vas a dormirte, empieza él a trabajar. Whenever you go to sleep, he starts working. Cuando quieres ver un programa, está usando el carro abajo. Whenever you want to watch something, he's using the car downstairs. Cuando tocas la puerta, no te abre. Whenever you knock the door, they don't open. Y un día tú hiciste una fiesta And one day you made a party, y él llamó a la policía and he called the porque lo police estabas molestando. because you were bothering him. Pero llega un día que el vecino se enferma. But there's a day that neighbor gets sick. Tú oyes silencio You hear her silence, y gracias es ir a tocar la puerta. and then you go and knock the door. ¿En qué te puedo ayudar? How can I help you? Eso hizo Dios por nosotros. That's what God did for us. No merecíamos su amor. We didn't deserve his love. Si no te ves pecador, If you don't see yourself as sin, no entiendes la gracia. you cannot understand grace. Nosotros hicimos mucho ruido, We did a lot of noise. destruimos la naturaleza, We destroyed nature. nos hicimos daño. We hurt ourselves. Y el Señor tocó la puerta And God knocked on the door. y nos dijo, ¿en qué te puedo ayudar? And he said, what can I help you Eso es with? gracia. That's grace. Y por eso estamos esta mañana aquí. And that's why we're here Démosle un today. aplauso por su gracia. La carta nos invita a la gracia y dice que el perdón nos conectó con la vida. This letter invites us to grace, and it says that forgiveness connected us to life. O sea que cuando tú recibes el perdón, te colocan en la vida Whenever you receive forgiveness, you are placed in life, y empiezas a vivir. and you start living. Pero no se queda solo allí, sino que dice que anuló la deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. It doesn't just say that, but it says that having canceled the charge of our legal indebtedness, and he put it on the cross. Qué difícil es tener algo en contra de nosotros. How hard it is to have something against us. Voy a contarte dos testimonios. I'm going to tell you two quick testimonies. Cuando éramos pastores en Guatemala. Whenever we were pastors in Guatemala. El primero es un hermano que no voy a mencionar su nombre. At first, it's a brother that I'm not going to mention his name. Estuvo mucho tiempo en la iglesia He was a lot of time in the church. y un día llegó con un resultado en sus manos. And one day he was with the result on his hand. Me dijo, hermano Frank, tengo SIDA. He said, Pastor Frank, I have AIDS. No sabía que tenía SIDA. He did not know that he had this. Creo que lo tengo desde antes que me casé. I think I had this even before I got married. El problema es que con este resultado The issue is that with this result, han hecho pruebas a mi esposa y a mi hija. they have done tests to my wife and to my daughter, Y los dos tienen SIDA. and they both have AIDS. Es mi culpa. It's my fault. Nunca me lo voy a perdonar. I'm never going to forgive myself. Dijimos, sabes, el evangelio es perdón, We told him, you know, the gospel is forgiveness. pero tengo SIDA. But I have AIDS, brother. Pero nosotros tenemos a Jesús. But we have Jesus Christ. Y empezamos a orar por él. We started praying for him. Él se alejó de la iglesia. He got away from church. Llegábamos a su casa We went to his church, to his house, y su familia lo rechazó. and his family rejected him. Cuando tocábamos la puerta de su casa Whenever we knocked on the door of his y house, abría la mamá, and his mom would open, no decía el nombre de su hijo, she would not say the name of her son. sino que decía, ustedes vienen a ver al enfermo. She would say, oh, you come to see the sick person. Hasta perdió el nombre. She even forgot the name. Pero nosotros estábamos orando. But we were praying. Le decíamos, Dios es un Dios de perdón. We would tell her, God is the God of forgiveness. No importa lo que diga el argumento. It doesn't matter what this letter says. Entró al hospital, He went to the hospital. se complicó It got complicated, y murió. and he died. Nunca se perdonó. He never forgave himself. Meses después, Months later, la esposa y la hija llegaron a la iglesia his wife and the daughter came to church, y abrieron su corazón a Dios. and they opened their hearts to Christ. Y en pocos meses And in a few matter of months, se repitieron las pruebas. they did the test again. Ya no tenían SIDA. They didn't have AIDS anymore. Nunca más volvió el SIDA. They never came back again. Dios es un Dios de cambios. God is a God of change.
Solo te hablo de lo que hemos visto I'm just talking about what I've y seen lo que hemos oído. and what I've heard. El otro testimonio es de una pareja en la iglesia. The other testimony of a couple in church. Tuvieron unos gemelos They had twins, y ellos nacieron con hemofilia. and they were born with. Hemofilia. Es un problema en la sangre. It's a problem in the blood. Nunca coagula la sangre. The blood doesn't get coagulated. Thank you. Cuando sufren un golpe, Whenever they face a hit, sangran they bleed sin parar. without stopping. Los dos gemelos Both of the twins had this condition. tenían hemofilia Y entraron a intensivo. And they were into intensive care. Pero la iglesia estaba orando, But the church was praying. estaba creyendo And they were believing que Dios puede cambiar la deuda that God can change the debt y cambiar el futuro. and to change the future. Semanas después, Weeks later, un médico me habló en el hospital. a man came to me and he told me, Me parece ridículo. he seems ridiculous to Tú eres un me. médico como yo. You're a doctor just like me, Estás orando por los enfermos. and you're praying for the sick? Qué primitivo. That is so primitive. Pareces de la Edad Media. You seem like medieval. ¿De qué te sirvieron 7 años de carrera? Why did you go to 7 years to school? 3 de maestría. 3 years in masters, Orando por los enfermos. just to come and pray for the sick? Pero yo creo en esto, But I believe in this, I told him, porque Dios está vivo because God is alive, y Él nos cambia el acta. and He changes everything. La familia estuvo en el hospital muchas semanas The family was in the hospital for many weeks, y en esas semanas repitieron pruebas and in those weeks they were testing and doing it over and over again, y se sorprendieron. and they got surprised. Así que las volvieron a repetir. So then they did the test again, Porque los dos niños hemofílicos, because both of these twins with this condition, que es una enfermedad congénita, that is a non-curable condition. se nace con ella, You were born with it, se muere con you ella. died with it. En ese hospital, In that hospital, cuando nacieron con hemofilia, when they were born with this condition, entraron en una clasificación, they entered this classification. pero semanas después But weeks later, no tenían hemofilia. they didn't have this anymore. Nunca más la tuvieron. They never had it before. Porque Dios cambia los argumentos. Because God changes this Lo que es argument. adverso And what is evil, lo vuelve diferente. He turns it different. Ese es el Dios que cambia argumentos. That's the God that we Y have. quiero que le des un aplauso hoy. I want you to help him. Pero hay argumentos que no son solo un diagnóstico. But there's arguments that it's not just a diagnose. Te he hablado de diagnósticos médicos I'm talking about health diagnose right now. que yo pude ver, But I was able to see. pero conocí a otros cristianos But I knew other Christians con cáncer, with cancer, con diabetes, with diabetes, con otras enfermedades, with other sickness, que no cambió el diagnóstico, that the diagnosis didn't change. pero que cambió la visión de ellos, But the vision was changed, la actitud de ellos, the attitude, la manera de enfrentarlo. the way that they were facing Y de this. esto habla Colosenses. And Colossians speaks about this too. Él quita la deuda. He takes out all the debt. Cuando hablo de la deuda no digo parcialmente, Whenever I talk about debt, I'm not saying partial debt. voy a pagar una parte y la demás la pagas tú. I'm paying one portion of the debt and then the rest you pay it. Yo pago la mayor parte y tú pagas el resto. I pay most of it and then you pay the rest. A veces he escuchado personas que cuando hay un problema Sometimes I've heard that whenever there's a problem, dicen, Señor, ¿qué estoy pagando? they say, what am I paying for? ¿Te ha pasado? Has it happened to you? Tú dices, es que ayer no oré. You say, oh, it's because yesterday I didn't pray. Es que no he ido a la iglesia. It's because I haven't gone to church. Es que he estado un poco lejos de Dios. It's because I've been away from God. Pero hoy la Biblia no habla de un pago parcial. But today the Bible doesn't speak about partial. Cuando se trata del pecado Whenever it comes to sin, y tú crees en Jesús, and you believe in Christ, nunca hay pagos parciales. there's no partial forgiveness. Quiero que pienses cuando entras al internet a pagar I want you to think whenever you go on the internet to pay, y tienes esa tarjeta de crédito and you have that credit card, que cuesta pagar. and it's so hard to pay for. Te pone un pago mínimo. It puts a minimum payment. Si pagas ese pago mínimo, If you pay that minimum payment, nunca la vas a pagar. you're never going to pay it off. Pero intentas pagar un poco más But you try to pay a little bit more, y sueñas, quisiera pagarla toda. and you dream, I wish I could pay it off No all, puedo. but I can't. Me recuerda a un amigo en su apartamento. It reminds me of a friend in their apartment. Nunca tenía el dinero para la renta. They never had the money
for the rent. Y en Guatemala ese apartamento tenía el dueño abajo. In Guatemala, that apartment had the owner at the bottom of the apartment. El día último del mes, The last day of the month, el dueño tocaba la puerta. the owner would knock on the door. No has pagado la renta. You haven't paid the rent. Salía desesperado a vender algo. He would go out to sell something. Un día llegó su papá a la casa. One day, his dad came to the house. ¿Qué te pasa todo el mes? What's wrong with you? Pago aquí, pago allá, nunca me alcanza. I pay here, I pay there, I never pay this off. El papá le dijo, yo voy a hablar con el dueño. The dad said, I'm going to speak with the owner. Nunca más tocará la puerta. He's never going to knock the door again. Tu dinero Your money, me lo vas a dar a mí. you're going to give it to me. Yo me encargo. I will take care of it. Ese es el evangelio. That's the gospel. No puedes pagarlo, You cannot pay it, pero lo van a pagar. but they're going to pay it. Pero hay un cambio. There's a change. Ahora tu vida es de él. Now your life is his. ¿Quieren el reto? Do you want the challenge? Deuda pagada. A debt that's paid. Nunca más te van a exigir. They're never going to ask for. Nadie más te va a atormentar. Nobody's going to torment you. Tu vida es de él. Your life is his. Es libre, It's free, pero es su gracia. but it's his grace. Hay algo importante en esta segunda parte. Después de que él paga la deuda. There's something important about this. After he pays the debt, Dice el verso 15, desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo. in the verse 15 it says, and having disarmed the powers and authorities. Desarmó a poderes y a potestades significa que no son solo pensamientos. Disarming powers and authority, it means that it's not just thoughts. Hay personas que piensan en las tinieblas como enfermedad mental. There's people that think of darkness as mental sickness. En ese tiempo no se sabía de psiquiatría, hermano Frank. In that time, they didn't know about psychiatry. Pero la carta a Colosenses dice que desarmó a los poderes. But in the letter of Colossians, it says that he disarmed authorities. O sea que ellos tienen armas para hacernos daño. So that means that they have the weapon to hurt us. Y no quiero que te imagines una película de Guerra de la Galaxia, But I don't want you to think of a movie of a War of the Galaxy. pero tiene armas para destruirte. But they have weapons to destroy you. Por ejemplo, la culpa, Just like guilt, que a veces te humilla, the guilt that sometimes humiliates you. y que humilló a este amigo en Guatemala, And that humiliated this friend in Guatemala. y lo arrinconó, It cornered him. pero él dejó que esas armas But he let those weapons que Jesús le quitó, that God took away, le hicieran daño. they harmed him. El Evangelio desarma al enemigo. The gospel disarms the enemy. Es buena noticia, It's a good news. porque no importa lo que pasó en tu vida anterior, Because it doesn't matter what happened in your life before. de este preciso día, This same day, ¿en qué estuviste metido? in what were you involved? ¿Cuál fue tu historia? What was your story? Jesús desarma Jesus disarms a los que te hacían daño. those that hurt you and harmed you. Estábamos predicando en Perú, We were preaching in Peru con Vero, with Pastor Vero años atrás, years before. y una joven se levantó del grupo. And there was a young lady that got out from the group. Jesús no puede perdonarme, Jesus cannot forgive me. pero además si me perdona, But even more, if he forgives me, yo no puedo salir de lo que estoy metida. I cannot get out of what I'm involved with. Hay mucha presión. There's too much oppression. Es un grupo muy fuerte It's a very strong group que me invita a seguir, that invites me to follow, que me contactan. that they will contact me. Pero el Evangelio asegura But the gospel makes sure que su buena noticia that his new good no solo te news perdona, does not only forgive you, sino desarma al enemigo. but it also disarms the enemy. Le quita lo que a ti te hace daño. It takes away what was harming you. Las armas son las herramientas The weapons are the tool que ese reino tiene that kingdom has, para que no avances. so you don't move forward. Pero el Evangelio es el único recurso But the gospel is the only thing que desarma las tinieblas that disarms this powers of darkness, y te permite ser libre. and it allows you to be free. Esta mujer le brillaba su rostro después de ese evento. This lady had her face, it was glowing after this event. Nunca había sentido esa libertad. She had never felt this freedom. Estaba en su cabeza, It was all in her head, gobernado por las tinieblas. governed by the darkness.
Hoy los que estamos aquí y que Dios permitió que viniéramos, Today, all of us that are here and that God allows us to be present. tenemos que pensar seriamente en que Dios tiene estas dos noticias para nosotros. We have to think very serious that God has these two good news for us. Dios nos trajo para asegurar que estamos perdonados. God brought us here to remember and to be sure that He has forgiven us. Debes de estar seguro de eso. You have to be sure about this. Si en este momento murieras, In this instance, if you pass away, no hay deuda. there's no debt. ¿Estás seguro? Are you sure? ¿Qué harías si te digo que en 10 minutos mueres? What would you do if I say that in 10 minutes you will not be alive Me anymore? pondría a orar, hermano. I would start praying, Pastor Frank. Le pediría perdón al Señor. I would ask for forgiveness. Pero la deuda está cancelada. But the debt is canceled. Tienes que estar seguro. You have to be sure. Cuando salgas de aquí, Whenever you get out of here, tienes que decir está cancelado. you have to say it is done. Porque a veces cuando vamos caminando, Because sometimes when we are walking, Pablo dijo que esto es una caminata. Paul says that this is a walk, Y quieres hacer algo and you want to do something diferente, something different. el diablo te dice, hey, The tú devil no te lo says- mereces. the devil says, no, you don't deserve it. ¿Quieres orar por algo? Do you want to pray for something? Y te dice, hey, tú no eres tan bueno. And he says, no, you're not that good. Y te saca la deuda. And he reminds you of your debt. Como al amigo que le tocaban la renta. Just like the friend that they would knock on the door for Pero la you. buena noticia que te tengo hoy But the good news I have for you es que desde que Dios mandó a Jesús, is that since God sent Jesus Christ, pensó en ti y en mí endeudados. He thought about you and me with all this debt. Y después pensó en nosotros dos libres de toda deuda. And then He thought of all of us free from all this debt. Y por eso Jesús pagó en la cruz. And that's why Jesus Christ paid on the cross. Y una de sus últimas palabras And one of His last words was, en la cruz, dice el Evangelio de Juan, in the cross is the Gospel of John. dijo, todo está cancelado. He says, it is finished, everything is paid for. Y quiero que te la grabes en tu mente. And I want you to engrave that in your Está cancelado ese pecado de tu juventud. Take that away, that sin of your youth. Está cancelado ese error que cometiste. That mistake that you made is paid for. No me recordaré más de tus pecados. I will not remember of your sins anymore. No tienes derecho tú de recordarte. You have no right to remember them. Y si viene a tu mente, And if it comes to your mind, desarma al enemigo. disarm the enemy. Ya no me puedes hacer daño. You cannot harm me. Porque no solo me perdonaron, Because not only you forgave me, sino que te desarmaron. but they also disarmed Y you. yo soy libre. And I am free. Hoy es un mensaje doble. Today is a double message. Desarmó a los poderes y autoridades significa que es un reino hostil. To disarm the power and authority, it means that it's a hostile kingdom Que no lo puede desarmar la filosofía. that cannot be disarmed by philosophy. Podrás terminar una carrera, You can finish a career, un doctorado, a doctorate, ser especialista en tu trabajo, be a specialist in your pasarte todo el día trabajando, be working all day, pero no puedes con ese reino. but you cannot with this No kingdom. intentes hacerlo con tus fuerzas. Do not try to do it with your own La strength. buena noticia The good news is es que él desarmó a las autoridades. that He disarmed the authorities. Fue un trato de jefe con jefe. It was a treatment between boss and boss. Tú y yo no podemos. You and I cannot do it. Pero cuando Colosenses habla de Jesús, But whenever Colossians speaks about Jesus, y voy a hablar del capítulo 1, and I'm going to speak about chapter 1, en el verso 16, chapter 16. dice que por él fueron creadas todas las cosas. It says that everything was made by Him, El cielo y la tierra, heaven and earth. lo visible y lo invisible, What you can see and cannot see. tronos, poderes, principados y autoridades. Kingdoms, power, and everything that rules. Jesús creó esas autoridades. God created this power. Y esta carta te dice hoy And this letter says today, que el mismo que te perdona, the same one that forgives you, el mismo que paga la deuda, the same person that pays for this, fue el mismo que creó esas autoridades. was the same one that created these authorities. Y esas autoridades se rebelaron, And these authorities were rebellious. pero aún estén rebeladas, But even whenever they were rebellious, están debajo de los pies de aquel que les venció. they are under the feet of that one that defeated Y him. aunque molestan en este mundo, And even though it bothers in this no world, están fuera de su poder. they are not out of His power. No son más que tu Dios. They're not bigger than your God. Nunca podrán derribarte. They will never be able to destroy you. No son suficientes para que te vayas de la iglesia. They're not powerful enough for you to leave the church. Y el testimonio de ellas no va a servir el día del juicio. And the testimony of them would not serve the day of judgment. Hoy te acusan. Today they judge you. Les advierto que es la mejor arma de ese reino. I tell you that it's the best weapon of this week. Cuando te hablo de las tinieblas, no pienses en una película de terror.
Whenever I talk about the darkness and hell, do not think about a scary movie. Quiero que pienses en una voz sutil I want you to think of a very soothing voice que te dice hazlo. that says, do it. Puedes hacerlo, nadie te está viendo. You can do it, nobody's watching. Puedes hacerlo, te lo mereces. You can do it, you deserve it. Pero después que lo haces, But after you do it, dice eres una porquería. but it says you're not worth it. No sirves para nada. You don't deserve anything. Desarma esas autoridades Disarm those authorities con la autoridad de Jesús. with the authority of Christ. No pueden contigo, They cannot with you, porque el único y verdadero Dios because the only and true God que creó todas las cosas, that created everything, un día hizo a las potestades one day He made His powers, y esas potestades se rebelaron. and these powers became rebellious. Pero la cruz tuvo un efecto aquí en la tierra. But the cross takes an effect here on earth. Jesús murió, God died for us. pero tuvo otro efecto en el universo But it had another effect in the universe, y las autoridades se cayeron and the authorities came down, y se sujetaron a sus pies. and they hold on His feet. Y por eso tú y yo, That's why you and que I, somos un poco menos que los ángeles, that are less than angels, hoy podemos ser libres now we can be free de opresión, of oppression, de problemas mentales, of mental health, de contaminación espiritual, of spiritual sickness, de brujerías of witchcraft, y de cualquier reino of espiritual. any other spiritual realm. Hoy el Señor te anuncia que puedes ser libre. Today, Jesus says that you can be free. Y ese es el evangelio que está en Colosenses. And that's the gospel that's in Y es la Colossians. buena noticia que está para nosotros. And that's the good news that's for us. Amén. Amen. Algo más, Something else. aunque le duela a las potestades, Even though He hurts those powers, no solo las venció, He did not just defeat them, sino también las humilló. but He also humiliated them. Le molestó tanto It brought them so much que las tinieblas nos destruyeran. that the darkness destroyed us. Quiero que veas el celo de Dios. I want you to see the jealousy of God. Le molestó tanto que el diablo te confundiera, It bothered Him so much that the devil confused que you, te apachara, that it oppressed you, que te dijera lo que no eres, that told you what you were not, que se burlara de ti, that mocked you, que en la cruz that in the cross los puso a desfilar. He put them in line. Salgan Get out y desfilen. and get out. Yo soy el rey. I am the king. Sabes que los colosenses entendieron eso, You know that Colossians in porque frente a la ciudad de Colosas había una gran avenida because in front of the city of Colossians there was a big que iba man desde Éfeso hasta el oriente. that came from Ephesians to the other side. Y Éfeso estaba en una meseta. But Ephesians was in high up. Ellos entendieron ese mensaje, They understood that message. porque desde esa meseta se miraba cuando los ejércitos venían caminando Because from high up they would see the army walking by con un redoblante adelante, with tambor adelante. a drum in front of them. Mientras caminaban, As they were walking, el tambor sonaba. the drums would play. Los primeros que iban, The first ones that would go los prisioneros, were the prisoners. atados, They were tied down sin armas, without weapons, humillados, humiliated, caminando hacia la prisión. walking in front to the Los de jail. Colosas entendieron esto, In Colossians they understood this porque detrás venían los guerreros, because behind them it was the con old sus espadas warriors afiladas, with the swords. algunas aún con sangre, Some of them it's still with blood, demostrando que ellos lo habían derrotado. showing that they were the ones that defeated them. Ellos entendieron, Colosenses. They understood Colossians. Yo quiero que tú entiendas I want you to understand que el Dios que te salvó that God who saved you no solamente se sintió herido por tus pecados, did not just feel hurt by your sins. sintió lo que tú sientes, They saw what you felt. dio la cara por ti. He gave His face for you. ¿Qué no hará por ti? Why wouldn't He do now for you? Si lo dio todo por ti. If He gave everything for you. Y a esos que te humillaron, And those that humiliated you, hizo un desfile. He made them walk. Ahora ustedes marchan. Now you walk. Ahora ustedes van delante. Now you go in front. Yo soy el rey. I am the king. No hay diferencia. There's no difference. Hermano Frank, hay muchos problemas todavía. Pastor Frank, there's so many issues still. Hay mucha dificultad en el mundo. There's so many difficulties in the world. ¿Dónde está ese Dios que tú hablas? Where is this God that you speak of? Es una manera en que ese reino aparenta lo contrario. It's a way that this kingdom appears the opposite. Si en el Génesis engañó, If in Genesis he was deceitful, es otra de sus armas. it's another weapon. Hoy te va a engañar.
Today he's going to deceive you. Te va a decir, no sirve para nada ir a la iglesia. He's going to tell you that there's no point in going Mira to el church. mundo. Look at the world. Mira cómo está todo. Look how everything's Pero quiero que abras las cortinas. But I want you to open those curtains. Cuando tengas problemas, abre cortinas. Whenever you have issues, open those curtains. Y digas, este problema de hoy, And say, this issue of today, mañana va a ser un desfile tomorrow's going to walk in front, donde mi Dios va a ser where glorificado. my God is going to be glorified. Y lo que hoy veo feo And today what I see as ugly es solo el principio is just the beginning del último round. of the last round. Quiero que digas como en la película Rocky, I want you to say like in the movie Rocky, el último round. the last round. Rocky estaba groovy. Rocky was weak. Le dijo, falta un round. Is it saying there's one more round? No terminaba la pelea. The fight's not over. Los problemas que tienes en la casa, The problems that you have at home, le digas, momento, no ha terminado la pelea. still then hold on, the fight's not over. Necesitaba escuchar la prédica de hoy. I need to hear the preaching of today. La victoria es final. The victory is final. Les tengo una buena noticia. I have you good news. Ganamos la pelea. We win the fight. Vamos a ganar el partido. We're gonna win this game. Esta guerra la gana Jesús. This war is won by Jesus. Amén. Amen. Vamos a orar. We're gonna pray. Quiero invitarte a que te pongas de pie. I want you to invite.